Let me share my screen. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కాలం నేమ్స్ అన్నిటికీ మనం బ్రాకెట్ యాడ్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే స్పేస్ ఉంటే మనం డెఫినెట్గా ఇక్కడ బ్రాకెట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, నౌ we'll add this column names directly. Okay, for the sales also not required. Okay, okay, quantity also we can remove it. Okay, let it be. Now we can copy these columns directly to Power BI. Okay, this is like a top 10 records తీసుకున్నాం. Okay, now we'll write another query. Okay, new query. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం టాప్ 10 రికార్డ్స్ తీసుకున్నాము, కాలం నేమ్స్ అన్ని మనకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆల్ రోస్ తీసుకోవాలి. ఓన్లీ ఇంతకుముందు టాప్ 10 రికార్డ్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాము, కాకపోతే నాకు ఈ కాలమ్స్ లైక్ వై ఎక్కడైతే ఇచ్చామో ఆ కాలం నేమ్స్ మాత్రమే కావాలి. కాబట్టి ఐ విల్ ఫిల్టర్ ఫర్ ఓన్లీ వై. I need only these columns. I need only these columns from that query. I mean from the database. I'll copy these columns. Yeah, before that, okay, I'll go to the Power BI. I load newly. I'll go to the SQL Server. Now I'll enter my server name. I'll enter my server name and database name. It's not copied. Okay, let me. Okay, now I'll go to the advanced editor. Now we will write this select statement. Select. We'll write the column names. Column name means already we have created right here. మనకి ఆ టేబుల్ నుంచి ఓన్లీ ఫ్యూ కాలమ్స్ కావాలనుకుంటే ఈ కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని కాపీ చేయండి. ఇన్ ది క్వెరీ యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, బట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాలమ్ నేమ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది కామా. ఓకే, ఇలా కామా ఇస్తురండి. కామా నెక్స్ట్ ఫర్ ది సెగ్మెంట్ కామా 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 కామా. ఓకే, లాస్ట్ కాలమ్ కి మనకి కామా అయితే అవసరం లేదనమాట. ఓకే, లాస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసాం, కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఇచ్చాం. ఈ కాలమ్స్ అన్ని నాకు కావాలి ఫ్రమ్ విచ్ టేబుల్? ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలా. ఓకే, వాట్ ఈస్ అవర్ టేబుల్ నేమ్? ఆర్డర్స్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, దిస్ టేబుల్ నేమ్ అనేది మనం ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. చూడండి, వెరీ సింపుల్ అనమాట. సెలెక్ట్ అని రాసాం ఇక్కడ. సెలెక్ట్, మనకి ఏ కాలమ్స్ కావాలో కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఇచ్చాం. కాలమ్ నేమ్స్ ఎలా తీసుకున్నామంటే టాప్ 10 రికార్డ్స్ తీసుకుని దాంట్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్ నేమ్స్, యాక్చువల్ నేమ్స్ అన్ని తీసుకున్నాం. కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని రాసాం ఇక్కడ. కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని రాసాం, ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం అంతే. ఒక సింపుల్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం. నౌ క్లిక్ ఓకే. సి, మనం ఏదైతే కాలమ్స్ రాసామో ఓన్లీ ఆ కాలమ్స్ మాత్రమే మనకి పవర్ BIకి వస్తుంది. అంటే రియల్ టైమ్ టేబుల్లో ఒక 300 to 400 కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదో ఒక 10-15 కాలమ్స్ కావాలన్నప్పుడు ఈ విధంగా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే మనకి ఓన్లీ ఆ రిక్వైర్డ్ కాలమ్ నంబర్స్ మాత్రమే మనకి పవర్ BIకి వస్తాయి. కాబట్టి మనకి సైజ్ ఇష్యూస్ అనేటివి రావు అనమాట. ఓకే, అదే ఆల్ కాలమ్స్ రోస్ లోడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, ఐ మీన్ డేటా స్లో అవుతుంది.
మనకు రియల్లీ వీ డోంట్ వాంట్ దట్ కాలమ్స్ అండ్ ఆల్ రైట్. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఈ లోడ్ చేసినటువంటి కాలమ్స్ని యూజ్ చేసి మనము రిపోర్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నౌ we can load it. Now next వచ్చేసి జాయింట్స్. ఓకే, we have in Power BI already we have discussed, right, like left join, right join, left outer and all. Okay, now my requirement is, if you come to this table, where is that? Okay, I have like orders table and I have product table. So నాకు ఈ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ అండ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఉంది. ఈ 3 కాలమ్స్ కూడా, ఈ 3 కాలమ్స్ ప్లస్ ఈ టేబుల్లో మనం కొన్ని కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసాం కదా, ఆ కాలమ్స్ కలిపి ఒక న్యూ టేబుల్గా రావాలి. ఇక్కడ కూడా ఈ టేబుల్లో కూడా మనకి ఆర్డర్ ఐడి ఉంది, ప్రోడక్ట్ 2లో ఇక్కడ కూడా మనకి ఆర్డర్ ఐడి ఉంది. ఓకే, ఈ ఆర్డర్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని మనకి ఒక న్యూ టేబుల్, ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లోనే, ఐ మీన్ ఒక న్యూ టేబుల్లో మనకి ఈ యొక్క కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ, ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ కూడా నాకు కావాలి. లైక్ I'll show you. Okay, in the same table, I mean one new table, I'll put that, first I'll copy that. I need these 3 columns. Okay, I need these 3 columns into in new table. I need this. Okay, I'll put lookup. Come on, product 2, I'll select 2,0. Something that is not product ID, something, what is it? Not order ID, I think that is product ID. Okay, let me change J2. Okay, that is J2. Okay, J2. Okay, this column. Okay, కామన్ కి వచ్చేసి మనకి 2 టేబుల్లోనే ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. ఓకే, సో దట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి తీసుకున్నాం. సో డేటాబేస్ లో నాకు ఈ ఆర్డర్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనే సపరేట్, ఈ ప్రొడక్ట్ 2 టేబుల్ అనేది సపరేట్ టేబుల్స్, కానీ 2 టేబుల్స్ లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ కలిపి నాకు ఒక న్యూ టేబుల్ గా కావాలి. అప్పుడు మనము జాయింట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, జాయింట్స్ వచ్చేసి మనకి చూసాం. ఓకే, వేర్ ఇస్ దట్ SQL? యా, ఓకే, జాయింట్స్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇన్నర్ జాయిన్ అని. ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే మనకి బోత్ ద టేబుల్స్ లో కామన్ గా ఉన్న రికార్డ్స్ అనేవి మనకి తీసుకునేడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, left outer join or left join, both are same, like all the records from the left table and matching records from second table. Okay, అన్ని రికార్డ్స్ లెఫ్ట్ టేబుల్ వస్తాయి, మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ సెకండ్ టేబుల్. ఓకే, అలాగే రైట్ అవుటర్ అంటే ఆల్ ది రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ది రైట్ టేబుల్, మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్. ఈ విధంగా మనకి లెఫ్ట్ టు రైట్ టు జాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ విల్ సీ నౌ ప్రాక్టికల్లీ, and go to that. Where is the Power BI? Yeah, sorry. Now we'll write, I'll take new query. ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంతకు ముందు క్వరీలో వచ్చేసి మనం జస్ట్ అన్ని లోడ్ చేసాం. అంటే 300 to 400 కాలమ్స్ ఉంటే ఒకవేళ మనం జస్ట్ 10 కాలమ్స్ ఏమో మనం లోడ్ చేసాం, ఆల్ ది రోస్. బట్ రోస్ లో కూడా నాకు ఇప్పుడు వేరే టేబుల్ నుంచి కూడా కాలమ్స్ అనేటివి కావాలి.
ఎలా. Now I'll copy paste this server name. I'll take database name. Okay, I'll write the select statement, select, and I'll copy that columns where somewhere we have captured, right? Yeah, these columns. Okay, I'll copy these column names. Okay, comma, 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 comma. ఓకే, ఇప్పుడు కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఇచ్చాం మనం. కాలమ్ నేమ్స్ వచ్చేసి మనకి ఏ టేబుల్ నుంచి ఇచ్చామంటే ఈ ఫస్ట్ టేబుల్లో ఆర్డర్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో. బట్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ 2 టేబుల్లో కూడా మనకి ఈ 3 కాలమ్స్ కావాలి నాకు, కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ అండ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్. ఓకే, విల్ యాడ్ దిస్ కాలమ్ నేమ్స్ ఆల్సో దేర్. కాపీ దిస్ అండ్ యాడ్ టు అవర్ క్వరీ. And I'll copy this another column. In bracket, I'll keep it bracket close, comma. Okay, ఈ కాలమ్స్ అన్ని నేను ఇస్తున్నది అదర్ టేబుల్. ఓకే, అదర్ టేబుల్ నుంచి. ఓకే, ప్రొడక్ట్ టేబుల్. I copy this. Bracket close. ఓకే, ఇప్పుడు పైనంతా మనం లైక్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ సంబంధించిన కాలమ్ నేమ్స్ ఇచ్చాం. ఇది ఇంకొక టేబుల్ కాలమ్ టేబుల్ కి సంబంధించి మనం ఇచ్చాం. Now here we have to write the join condition. Okay, from which table? From our table name is like orders, right? Orders, left join. Okay, left join with మన టేబుల్ నేమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ product 2. ఓకే, లెఫ్ట్ జాయిన్, సింపుల్. కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఇచ్చాము, 2 టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఇచ్చాము. తర్వాత ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాము, మళ్ళీ లెఫ్ట్ జాయిన్ అని ఇచ్చా సింపుల్ గా. లెఫ్ట్ జాయిన్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఆన్ అంటే రెండిట్లోనే మనకి కామన్ కీ ఏంటి, ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం చూస్తే రెండిట్లోనే ఇక్కడ ఐడి అని ఉంది, ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే ప్రోడక్ట్ ఐడి అని ఉంది. ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఐడి టు ఈ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఐడి కామన్ కీ కాబట్టి ఆన్, copy that column name. Okay, on product ID, right? Okay, copy this bracket open, product ID equal to ID. Okay, okay, ఇప్పుడు రెండు టేబుల్లోన ఉన్నటువంటి కాలమ్ నేమ్స్ రాసి లెఫ్ట్ జాయిన్ రాసాం. క్లిక్ ఓకే. నౌ ఓకే, విల్ సీ, load it. Go to the data now. This is a query 4. Okay, right now which we have created. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ అండ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్, ఈ 3 కాలమ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టేబుల్.
ఈ రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనం డిఫరెంట్ టేబుల్, కానీ రెండు టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ అన్ని కలిపి మనం ఒక టేబుల్ గా ఇక్కడ ఫెచ్ చేసుకుంటున్నాం పవర్ బిఐకి. అర్థమైందా? సో జాయిన్ కండిషన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే రెండు టేబుల్ని కలిపి ఒక టేబుల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ అని ఇస్తాం. ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ జాయిన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆల్ ది రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ టేబుల్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ వచ్చి ఉంటాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ ఐడి ప్రొడక్ట్ ఐడి అనేది ఈ టేబుల్లో లేదనుకోండి, అప్పుడు మనకి అక్కడ నల్ అని వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకి రెండు టేబుల్లో నుంచి డేటా అనేది తీసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ జాయిన్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాం. ఐ మీన్ లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, సి నౌ రెండు కాలమ్స్ రెండు టేబుల్స్ లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ మనం ఫెచ్ చేసుకున్నాం యాజ్ ఎ వన్ టేబుల్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, టాప్ 10 రికార్డ్స్ తీసుకున్నాం, దాంట్లో కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఏవే కాలం క్యాప్చర్ చేసుకుని ఆ కాలమ్ నేమ్స్ మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకున్నాం. ఇన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ జాయింట్స్ ద్వారా రెండు టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ ని ఫెచ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మై కండిషన్ ఈస్ I have 10 years data in a table, okay, or yeah, let's assume like I have 10 years data in my table, but I want only 3 years data. Okay, I want only 3 years data. How can we load that? Only recent data. Else you can take example, I need all the regions data, like only consumer. Okay, let's take like segment. In the segment you can see different segments are there, but I need only consumer segment data for the reporting purpose. I need only consumer segment data. How to write the conditions and load the data? Okay, then మనం వేర్ కండిషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. Okay, here my requirement, I need consumer and ship mode is first class. Ship mode is first class. Okay, from the database I need only this data, where segment equal to consumer and where ship mode equal to first class. ఈ డేటా మాత్రమే కావాలి నాకు రిపోర్టింగ్ కి. అలా అన్నప్పుడు how to write the query? Okay, already we have written this code, right? We'll copy the same code and we'll write the where condition. Okay, already రాసిన కోడ్ ఎక్కడ చూడగలుగుతాం అంటే go to the transform data, query 4, right? like ఇది query 1 query 3 అనే ఇలాగే వస్తుంది, but we have to rename it as a table name and all. Okay, now click on this source settings symbol. You can see this code, right? Copy this entire code, and paste somewhere. Okay, I'll take one Excel file, and paste it. This is our query, and now I'll close this. Okay, one second guys, let me take some water. Okay, now take SQL Server. I'll click advanced editor, directly paste that code here. Oh, it's not copied.
copy paste it. Then okay, we'll give server name and database name also. Server name and database name. Okay, if we come from the beginning, okay, select statement రాసాం, లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అన్ని ఇక్కడ రాసాము. ఒక టేబుల్ నుంచి అనదర్ ఒక స్పేస్ ఇచ్చేసి అక్కడ మనము ఇంకొక టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్, ఓకే, ప్రొడక్ట్ 2 టేబుల్ నుంచి కాలమ్స్ రాసాము, ఒక 3 కాలమ్స్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, జాయిన్ కండిషన్ ఎలా రాస్తామంటే ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలా, సింపుల్ లెఫ్ట్ జాయిన్ దిస్ టేబుల్, అంటే ఈ న్యూ టేబుల్, ఈ ప్రొడక్ట్ 2 అనేది లెఫ్ట్ జాయిన్ ద్వారా ఈ టేబుల్ అటాచ్ కానట్టుగా మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ జాయిన్ అని రాస్తాం. సేమ్ రైట్ జాయిన్ కావాలంటే ఇక్కడ సింపుల్ రైట్ అని రాస్తే అయిపోతుంది. లెఫ్ట్ అవుటర్ అంటే లెఫ్ట్ అవుటర్, ఓకే, ఫుల్ అవుటర్ అంటే ఫుల్ అవుటర్ అని ఇక్కడ జస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తాం అంతే. రిమైనింగ్ యూనిక్ కీ అనేది కామన్, బేస్డ్ ఆన్ యూనిక్. ఆన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఆన్ ప్రొడక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఐడి, ఎక్కడైతే ఆర్డర్స్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్ ఐడి ఆ ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఐడి ఈక్వల్ మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ రికార్డ్స్ అన్ని మనకి ఆర్డర్లో మనకి చూపిస్తుంది. నౌ we need to write the where condition. where condition is, what is that, like a segment equal to consumer, right? Our condition segment equal to consumer. Okay, consumer, and what the condition where how to write, where is that? Okay, our condition consumer or ship mode and whatever it is. Okay, where segment, okay, first mode, okay, where segment equal to consumer. ఓకే, అదర్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, ఓన్లీ ఒక కండిషన్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ కండిషన్ అనుకోండి, వేర్ ఇయర్ ఈక్వల్ టు 2022, we can give it. Now my condition is and షిప్ మోడ్ అనేది మనకి ఐ థింక్ అది స్పేస్ ఉంది, మన బ్రాకెట్ లో ఇవ్వాలి. విల్ సి ఫ్రమ్ ఇయర్. ఓకే, షిప్ మోడ్ అనేది ఇక్కడ, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ కాలం కాపీ పేస్ట్ ఇట్. మనకి ఏదైనా లైక్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అనేది ఉండదు కూడదు. కాలం నేమ్స్ ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు మనకి స్పేస్ ఉంటే కంపల్సరీ బ్రాకెట్ లో ఉండాలి. సో ఎనీవే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కాలం నేమ్ అండ్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, మై ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ segment equal to consumer and ship mode equal to first class. first class. Okay, ఇక్కడ చూడండి మనం వేర్ కండిషన్స్ రాసాం. నౌ క్లిక్ ఓకే. లోడ్. Now go to the data and our query is query 5. Okay, come to the query 5. Now you can see, if you see in this segment, we have only consumer. Okay, and if you come to the ship mode, we have only first class. So ee vidhanga manamu we can do the restriction of the data. I mean మనకి డేటాబేస్ లో లార్జ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ డేటా ఎంత వరకు కావాలో అన్ని కాలమ్స్ అన్ని రోస్ మనము ఫెచ్ చేసుకోవడానికి మనము ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్, వేర్ కండిషన్స్, జాయింట్స్ యూజ్ చేసి లోడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో
ఈ విధంగానే మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ టేబుల్ పవర్ బిఐకి ఎన్ని టేబుల్స్ లోడ్ చేసుకున్నా సేమ్ మెకానిజం ఇప్పుడు మనం ఎలా చేసామో స్టెప్ బిగినింగ్ నుంచి సేమ్ వేలోనే మనము సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ వేర్ కండిషన్స్ జాయిన్స్ రాసి మనము క్వరీ అనేది రాసి లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం. If you see this code, okay, I'll explain once again. I'll take into the notepad so that we can see it clearly. Notepad. ఈ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ వేనే మనము అన్ని టేబుల్స్ కి ఇలాగే రాస్తాం. మన పవర్ బిఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ కి జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక రిపోర్ట్ కి సమ్ 5 టేబుల్స్ 10 టేబుల్స్ లోడ్ చేయాలి పవర్ బిఐ అన్నప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాము, టాప్ 10 రికార్డ్స్ తీసుకొని దాంట్లో కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఎక్సెల్ కి తీసుకొనేసి ఎక్సెల్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా ఏ కాలమ్స్ కావాలో అనేసి ఈ విధంగా రాసుకొనేసి కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని దెన్ క్వరీ రాస్తాం అనమాట. మీకు పవర్ బిఐలో అక్కడ స్మాల్ స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి క్వరీ రాయడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం నోట్ ప్యాడ్ లో రాసుకోండి. ఈ విధంగా కాలమ్స్ అన్ని వేసి నోట్ ప్యాడ్ లో రాసుకొని మళ్ళీ పవర్ బిఐ కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సింపుల్. సెలెక్ట్ అని తీసుకున్నాం, కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఇచ్చాం. కాలమ్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు రూల్ ఏంటంటే మనకి రో స్పేస్ ఉంటే కాలమ్ నేమ్ మధ్య ఏదైనా స్పేస్ ఉంటే మనం బ్రాకెట్ ఇవ్వాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాలమ్ నేమ్ కి కామా 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 అని ఇచ్చుకుంటూ రావాలి. ఇక్కడ స్పేస్ ఏం లేదు కాబట్టి మనకి బ్రాకెట్ లేకుండా సరిపోతుంది. ఈ కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఫ్రమ్ వన్ టేబుల్, ఈ కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ టేబుల్. ఇది వచ్చేసి ఆర్డర్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, ఇది ప్రొడక్ట్ టేబుల్. ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అని ఇచ్చాను, ఆర్డర్స్ ఫ్యాక్ట్ అని ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను. అండ్ లెఫ్ట్ జాయిన్ ప్రోడక్ట్ అని ఇచ్చాను, ప్రోడక్ట్ 2. ఓకే, ఇది ప్రోడక్ట్ టేబుల్లోకి ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ ఇచ్చాను. ఆన్ అంటే రెండు టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కామన్ కీస్, ప్రొడక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఐడి. ఈ ప్రొడక్ట్ ఐడి అనేది ఆర్డర్స్ టేబుల్ నుంచి, ఈ ఐడి అనేది లైక్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ నుంచి. బోత్ ఆర్ సేమ్ బట్ కాలమ్ నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, కంటెంట్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ ఐడి బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ సెలెక్టెడ్ కాలమ్ నేమ్స్ మనకి రిటర్న్ ఇస్తాయి. అండ్ సమ్ we are writing some where condition where segment equal to consumer and ship mode equal to first class. ఈ విధంగా కండిషన్స్ రాస్తాం. లేదు ఇక్కడ ఆర్ కండిషన్ ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want like a region. Okay, let's assume like I'll take other. Okay, my condition is, okay, let's assume not segment. I need some 2 regions. Okay, I need region or region. Okay, my condition is region equal to east and east and west. I need data వచ్చేసి నాకు ఈస్ట్ రీజన్ మళ్ళీ వెస్ట్ రీజన్ కి సంబంధించిన డేటానే కావాలి. అప్పుడు రీజన్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్ ఆర్ region equal to west. సో రీజన్ అనేది మనకి ఒకే కాలంలో ఉంటాయి కాబట్టి ఈస్ట్ వెస్ట్ అనేది అది లేదా ఇది అంటే ఈస్ట్ అని ఉన్న ఆ రోస్ కన్సిడర్ చేయి, వెస్ట్ అని ఉన్న ఆ రోస్ కన్సిడర్ చేయి అన్నట్టుగా మనం ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ రాస్తాం. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ కండిషన్ రన్ చేస్తే మనకి ఓన్లీ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రీజన్ డేటా మాత్రమే వస్తుంది. సో ఈ విధంగా అండు ఆరు కండిషన్స్ యూజ్ చేసి మనము వ్రాస్తూ ఉంటాం అన్నమాట బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్.
Now so same like all the tables, for example నేను చెప్పాను కదా 5 or 10 టేబుల్స్ నువ్వు ప్రాజెక్ట్ లో లోడ్ చేయాలి SQL సర్వర్ నుంచి అంటే మనము సేమ్ సింటాక్స్ ఇలాగే రాస్తాం అనమాట. ఓకే, ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్, జాయింట్స్, వేర్ కండిషన్స్ మీకు రాసేది వచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ ఈజీలీ మేనేజ్ లైక్ SQL డేటాబేసెస్. లైక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ లో వచ్చేసి SQL క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, బట్ you can tell them I'm not a SQL developer, like I'm using as a database. SQL I am using as a database so that like I can write, I used to write the select statements, where condition, joints and all for fetching the tables into the Power BI. Okay, you can manage like that. And if you want to practice it, okay, go to that other queries also. If you come to this about SQL, yeah, ఓకే, ఇక్కడ కూడా నేను సింటాక్స్ అన్ని క్యాప్చర్ చేశాను. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు ఈ ఫైల్ కూడా షేర్ చేశాను. ఓకే, యూ కెన్ ఫాలో దిస్ సింటాక్స్. ఓకే, ఒక టేబుల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా ఇవ్వాలి, అలాగే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ డేటా అనేది ఎలా లోడ్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు దిస్ కంటైన్స్ లైక్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, మనం సేమ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ అండ్ కాలమ్ నేమ్ ఇస్తాము, డేటా టైప్ ఇస్తాము. కన్స్ట్రెయింట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఐడి మనం క్రియేట్ చేసాం. స్టూడెంట్ ఐడి ఏదైనా డేటా ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనకి బ్లాంక్ రాకూడదు అన్నప్పుడు మనకి కన్స్ట్రెయింట్ అని ఉన్నాయి, నాట్ నల్, యూనిక్, ప్రైమరీ. ఓకే, నాట్ నల్ ఇవన్నీ కూడా మనము యాజ్ అ పవర్ బై డెవలపర్ వర్క్ చేయం, బట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ అనమాట. నాట్ నల్ అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనకి బ్లాంక్స్ అనేది అలౌ చేయదు అనమాట. నాట్ నల్ ఇస్తే షుడ్ నాట్ బి నాట్ నల్. ఓకే, బ్లాంక్స్ అనేది అలౌ చేయదు అనమాట. ఈ విధంగా మనకి అదర్ సింటాక్సెస్ కూడా నేను క్యాప్చర్ చేశాను. ప్లస్ ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్, ఓకే, ఐల్ బి షేరింగ్ ఫుల్ కోర్స్ వీడియోస్ ఆఫ్ SQL. ఓకే, నేను SQL సర్వర్ కి సంబంధించిన ఎంటైర్ ఫుల్ కోర్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా షేర్ చేస్తాను. మై సజెషన్ ఏంటంటే పవర్ బై ఫుల్ కంప్లీట్ చేసుకునేసి ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేయండి. ఇప్పుడు కాల్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఓకే, జూన్ మంత్లో. సో మేనేజ్ చేయండి, అట్లీస్ట్ ఇక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్, వేర్ కండిషన్స్, జాయింట్స్ అన్ని నేను ఈ విధంగా రాస్తున్నాను అనేసి మేనేజ్ చేసి ఎక్కడో ఒక చోట జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ టైంలో మీరు లైక్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ లెర్న్ ది ఫుల్ SQL కోర్స్. దట్ ఈస్ మై బెస్ట్ సజెషన్. Like if you have time, like you are not working, if you have time is you can practice it SQL also. Okay, if you like, if you want like W3 schools link also I have captured here. Here we will get like clear explanation and all everything. Okay, data types also, if you see data types ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎలా యూజ్ చేస్తారని కూడా మనకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు ద బిగినింగ్, ఓకే, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తాం, ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఇది కూడా యూజ్ చేసి మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది SQL క్వశ్చన్స్ కావాలంటే ఇక్కడ I have captured SQL joins, data types, SQL like workout, SQL questions. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నేను SQL క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేశాను. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసింటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మీకు ఏదైనా శాంపుల్ డేటా కావాలి. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను చూపించాను ఎలా డేటా లోడ్ చేసాము పవర్ BI అనేసి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూ టేబుల్ నేను లోడ్ చేయాలి పవర్ BIకి, సారీ, న్యూ టేబుల్ SQL సర్వర్కి లోడ్ చేయాలి. సింపుల్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ రైట్ క్లిక్, ఓకే, go to the tasks, import data, select import data, click next. Here you have to select Excel format. Okay, Excel format we are loading. Go to the source, I mean search it,
Okay, I want to load which table? Okay, I want to load this table. Click OK. Next. What is this? Okay, I'll select this format. I'll click OK. SQL Server import and wizard. This operation could not be completed. Additional information required. Okay, I'll do one thing. Guys, we have only 3 minutes time. Disconnect either, please rejoin. Okay, I'll explain. Okay, how to load the data into SQL Server and how can we practice it. Okay, అంటే ఏదైనా మీరు queries ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నప్పుడు we required some data in SQL database, right? Okay, how to load the data and all I'll explain. If call get disconnected means please rejoin. I'll explain. Okay, now how to load the data means, for example, new DB we have created, right? I right click it, go to the tasks, import data, click import data, click next, and Microsoft Excel. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఎక్కడ మన సిస్టమ్ లో ఎక్కడ ప్లేస్ చేసామో ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసాం. ఫైల్ పాత్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, now I'll select this, open, and view next, then ఇప్పుడు వచ్చేసి డెస్టినేషన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, అక్కడ ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ చేసి ఇక్కడ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి మనకి if we come down SQL Server native client. ఓకే, ఇది సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డెస్టినేషన్ సెలెక్ట్ that and click next, click next. ఓకే, ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఎన్ని మనకు ఉన్నాయో అన్ని మనకు చూపిస్తుంది. ఓకే, I want to load this first sheet. Like if you want to load all the tables, all the sheets of that particular sheet file, you can load it. Okay, click next, next, finish it. See, it's loaded. Now we can go and check it. That file will be available in that database. Okay, ఈ విధంగా మనకి ఒక శాంపుల్ డేటాబేస్ అనేది లోడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. Okay guys, anyway we have completed. Okay, no need to rejoin. Okay, we'll continue tomorrow. Okay, please join tomorrow also. Tomorrow we'll discuss, guys. Okay, we have completed. ఈ విధంగా మనం డేటా అనేది లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం లోడ్ చేసుకొని select statements, where conditions we can write and we can use it, guys. Okay.